ستاركتني كيسوما قبنا سراي مقانسا مستر كريستوفر مارشكا جرما كان في واي ولي قالت إثيوبيا في يمكن مو واي جرمن كيسومايو واي جرمن بوليسي بيا جرماني يمكن إثيوبيا رتك أو يمكن نانو الدنيا كان رتك أبو فانا قراتها في بالرسالة أكما أرجتنيس واي بيا كينيا في يمكن مو واي جرماني في إثيوبيا ولا كاجرو وان لتم بين وان تيمون أفوان ديموفو أوساني أكن جاكستاني دربيس مو مرتي غافيف ديبي وان إني دوبتي كان سرت سمود كابتني واي بيا كينيا ساتو واي هاريلو جرماني في إثيوبيا كابك لالجسم غافيو كابتن يمكن يادكنو كابتن يرون سنيف كنما أسرت أوسان نويجات عن سنين جدا كنما. First of all, I would like to say thank you, Mr. Marischka, you coming here to present the German foreign policy in the Ethiopians. So we're going to give you a time now. First of all, I want to say sorry that I'm late. I've never been to Darmstadt and I got horrible lost on my way here. Duraan dursee baay'ee dhiifama sin gaafadha garas naannoo kana dhufuudhaaf xiqqoo karaan jalaa badee baay'ee dhiifama naa godhaan sin jedha. Dear ladies and gentlemen, dear representatives of the exiled Oromo population of Ethiopia, thank you a lot for your invitation. Duraan dursee baay'ee sin galateeffadha ummanni Oromoo yookiin Oromo Community Darmstadt jirtan kuni naafiruu keessaniif asitti na waamtanii naafiruu keessanii baay'ee sin galateeffadha jedha. It's a challenge for me to be here because it creates a somehow ironic situation that who never have been to Ethiopia will talk to you who come from there about the politics of that country. as taa'uun koo yookiin isin fuuldura taa'uun koo baay'ee xiqqoo natti ulfaata maaliif jennaani ani waa'ee Itoophiyaa yookiin Itoophiyaallee beekellee hin beeku akkanattis illee haasaa akkanatti illee argamees hin beeku kanaafuu xiqqoo natti ulfaata maal maafuu amma hin danda'e wajjinumaan haasofnaa wajjinumaan mari'annaa jedha. The reason for my invitation is that I followed the German-Ethiopian relationships a bit and I published about it. But Ethiopia itself is not my focus, but the German foreign policy and the European policy regarding Africa in general. As dhufuun koo yookiin sababiin as dhufeef asitti argamee fi waa'ee keessaayyuu waa'ee Itoophiyaallee miti waa'ee Jarmanii fi yookiin immoo waa'ee Awurooppaa uummata Afrikaattis haa ta'u uummata biyya biroottis poolisii yookiin hariiroo isaan qaban ilaalchisee amma tokko isinitti himuudhaaf asitti argamee jedha. And my special focus is on the military relationship and the security aspects of this relationship. And that's what I'm going to talk about now. And I will end up with the Compact for Africa decided on the G20 summit at the beginning of July in Hamburg. Pointing ko yookiin qabxiin koo kan irratti haasa'u kan irratti xiyyeeffatu waa'ee military yookiin immoo waa'ee waraanaa ilaalchisee Jarman haa ta'u Awurooppaan haa ta'u waraana isaanii irratti maal akka gochaa jiran waraanni isaanii akka qubsiisaa akka jiran kan ilaalchisee waraanni isaanii immoo dhiibbaa Afrikaa irratti qabu yookiin immoo biyyoota adda addaa irratti qabu isarraa nama tokko isinitti himaa haasofna darbees immoo G20 kan jedhan Juulaay keessatti Hamburg irratti dhiyaatee ture isarraayis waa'ee Itoophiyaa ka'ee ture waa'ee Itoophiyaa irratti haa ta'u waa'ee Afrikaa irratti sama tokkoon waa isinitti himuuf deemaa jedha G20 jechuun
beeknatti fakkaata biyyoota guddatan addunyaa kanarraa biyyoota ikoonomiidhaan guddatanii ikoonomii isaanii babal'isuudhaaf walgahii sanarratti yookiin qopheeffatanidha jechaadha. And I want to start the story with an event 16 years ago, the funding, the establishment of the so-called African Union, which replaced somehow the Organization for the Unity of African States. Kan inni isinirraa jalqabu kan isiniif jalqabu waa'ee Afrikaa Union yookiin immoo tokkummaa Afrikaa kan jedhanii organization kun yookiin waajjirri kun kan uumame waggaa 16 dura waa'ee sanaati waa'ee Afrikaa Union irratti qoosiniif hima Afrikaa Union haa ta'u malee amma bu'aa qabu buusaa fi jiru uummata Afrikaa kanaaf amma humna qabu jijjiirama fiduu danda'u irraayis there is a Western view or a view in the global North on the organization of African unity that it was a failure because it could not intervene in African conflicts, it could not end civil wars, but that's a Western view because the OAU was a big success in implementing decolonization and make Africa an Africa of sovereign states. Why Africa Union kun yookiin immoo tokkummaan Afrikaa kuni bakka sanaa jiraatu malee yookiin afaan saachaa jiraatu malee jijjiirama tokko waan fideen jiru yookiin immoo ጣልቃ ገብነት አውሮፓን ሁምና አውሮፓ ኬሳ ዮክን ሁምና ፎረን ሁምና አውሮፓ ዮክን ሞ ኢትዮጵያ ዮክን አፍሪካ ኬሰቲ ወመኒ አውሮፓ ኩን አማማ ካን ኢንፍሉዌንሲ ጎቻ ከጀራን አፍሪካን ዩኒየን ኩን ሙርቲያ ተቋካ ከኑ እንደንደኝ መታሳኒ ደንዳኒ lola saatau koloni yookiin immoo bitamaa saatau murtii tokko akka kennuu hin dandeenye yookiin humna godhachuu akka hin dandeenye kan ittiin tarkaanfachaa jiran yookiin hojjechaa jiran akkuma ergamtuu ta'anii mootummaa Awurooppaatiin Afrikaan Yuuniyen waa tokko gochuu akka hin dandeenye humna hin qabu jechuudha. So the Organization of African Unity was an anti-colonial project. But the establishment of the African Union was hailed by the Western capitals, and it soon became clear that the former colonizing powers would be the main financiers of the African Union. Duraan dursee Afrikaan Yuuniyen kun kan hundaa'e mootummaa biyyoota Afrikaa kana keessaa kolonii keessaa baasuu tureeyu haa ta'u malee ammas yoo ta'e of danda'ee Afrikaan Yuuniyen kun murtii tokko yookiin biyya kolonii ta'e kolonii jechuun bitamuu qofallee miti caana adda addaa caana Awurooppaa danda'ee of danda'ee jiraachuudha. Of danda'ee murtii tokko malee biyya tokko keessaa yoo lollis ta'e yoo lollumti biyya sana keessatti Afrikaa fi ollaa biyya ollaa faanas yoo hin kaa'u yoo ta'e jijjiirama yookiin lola sana dhaabuu danda'anii kan garuu adda duree ta'ee lola sana biyya sanaaf nagaa uumuus kan danda'u waa tokko kan gochuu danda'u Awurooppaadha. Afrikaa Yuuniyen achi jiraachuun isaa akkuma jedhe bu'aa tokko illee hin qabu achuma maqaan mata jijjiiraadha. From the Western perspective, the main difference between the OAU and the new African Union was that the African Union provided a legal base for African states to militarily intervene in other African states. And indeed, one of the first documents agreed upon by the new African Union was the
protocol relating to the establishment of the Peace and Security Council of the African Union. Kanafu ammas Africa Union kuni kan Africa Union kun ammas waan protocoliin jiraatu kuni waa'ee waliigaltee yookiin waa'ee nagumsaa naannoo Afrikaa jiran sana keessatti nagaa fiduu irrattis waan jijjiirama fiduu hin jirre garuu akka biyyaattis haa ta'e warra Awurooppaan kun maal gochaa jiru biyyoota Afrikaa waa'ee sirumaayyuu itti isaanitti isaan irraa gargaaramaa jiru maaliif waa'ee seekuritii yoo ta'e amma fakkeenyaaf achi qubatanii biyya biraa waraanuudhaafis yoo ta'e achi qubatanii beezii godhatanii biyya biraa weeraruu yoo barbaadan biyyoota kana bu'uureffataniitti sirumaa masaaraa ta'anii fi jechaadha. Kanaafuu Afrikaa Yuuneenii Afrikaadhaaf otoo hin taane biyyuma Awurooppaa kana biyya Awurooppaa gargaaraa jiraadha gabaabumatti. And this protocol envisaged an African standby force and a body deciding on those interventions. Protocoliin kun egaa protocoliin nuti waliigaltee waa'ee securitytiin qabsiisee yookiin immoo waa'ee eegumsa naannootiin qabsiisee kan ta'edha. Kun immoo kan irratti hundaa'e African standby force. Afrikaan humna Afrikaa biyyoota Afrikaa humnaan qabachuudhaan yookiin immoo ala biraatiin kontroolii gochuudhaaf jechaadha. And today, military interventions of African states in other African states under the African Union are really daily routine. Ada waa'ee Afrikaanii warra Awurooppaa interfeerii jechuun xalqa gabbinnatiin isaanii kan ta'ee fi maalii fi securitiin waa'ee security isaaniitii fi waa'ee karaa ofii mijeeffachuudhaaf kan jedhudha. It's important that this means that there is a special international law now applied on the African continent, because in general military interventions in other states are prohibited. Kun immoo maa'inni gara fuulduraatti immoo maal gochaa deemaa jiru waa'ee international akkuma waliigaltee addunyaa irratti beekumsa seeraan beekumsa godhachiisuudhaaf deemu. Kana jechuun immoo karaa biraatiin biyyuma kana kontroolii gochuudhaaf biyya kana bituudhaaf isa afaan kolonii jennus kanaan illee garaagarummaan qabu kan jedhudha. But the former colonizing powers, the world powers, are embracing this, and they are indeed facilitating it, because they use it as a means to control Africa. Kana gochuuf kan duraan dursee kolonii gaafa Afrikaan biyyoonni Awurooppaa adda addaa Afrikaa gaafa isaan gochaa turan sun irraa kan adda ta'e kuni baay'ee modernii ta'eedhaan bituudhaa fi karaa hin beeksifneen karaa nagaa fakkeessanii biyya kana bituudhaa fi immoo Afrikaa of jalatti galchuudhaa fi jedha. 10 days before the Constitutive Act of the African Union, the G8 decided in Canada on an African action plan to build up African peace forces. Kan guyyaa kudhan dura African action plan. Guyyaa kudhan dura Afrikaan waa'ee guyyaa kudhan dura waa'ee Afrikaa tokkummaa Afrikaa hundaa'u dura
sana dura maal godhanii biyya Afrikaa kana yookiin biyya Afrikaa nagaa eegumsuudhaaf jedhaniiti warri G8 kan jedhan biyyooma duroomanii Kanaadaa irratti walgahii godhanii mallatteessanii turanii jedha. 2004, the USA announced the plan to spend $660 million to train 75,000 soldiers in 5 years. Kuma lamaaf lamarratti mootummaan Ameerikaa miliyoona 660 bajeta ramadee fi wataadara 75,000 qopheessee gara Afrikaatti erguudhaafis yookiin immoo beezii isaanii jabeessuudhaaf hojjetanii turanii jedha. Until 2012, the USA trained 168,000 soldiers from more than 20 African states under this program. Kanaafuu amma 2002 kaasee amma 2012 mootummaan Ameerikaa wataadara 168 training kennuudhaaf training kennitee fi biyyoota Afrikaa 20 walitti qabdee training gochuudhaaf turte jedha. As you will know, the United States formed an own military headquarter for operations in Africa. Asuma akkuma isin beektanii mootummaan Ameerikaa biyya Afrikaa adda addaa waajjira guddaa qaba. And all this training they did before was very helpful to set up bases in nearly every African state by now. Kanaafuu kan durarra amma immoo jabaateetuma itti deemaa jira. Mootummaan Ameerikaa illee mootummaa waraana kana jabeeffachuudhaaf Afrikaa keessatti jechaadha. By the way, this U.S. headquarter for Africa is based in Stuttgart, where I come from. Kanaafi mootummaan Ameerikaa waajjira guddaansaa Stuttgart, France. And we did protests every month last year there. No, southern Germany. Kanaafuu bakka nani dhuferraayi mootummaan Ameerikaa beezii guddaa qaba. Nutillee kana waa'ee kanaan walitti qabnee baay'ee hiriira guddaa illee qabna bakka nan jiraadhu sanatti jechaadha. Ji'aan hiriira guddaa goonaa kana ofirraa dhoowwuudhaaf jedha. Apart from the United States, the EU is a very important actor, and it decided 2004 a strategic partnership with Africa. America malee Awurooppaan illee 2004 irraa kaasee fedhii ishii gara Awurooppaa gara Afrikaa irratti gochaa jirti jedha. It set up training centers for military training, amongst others in Ghana, Mali, Nigeria, and Kenya. Kanaafuu 2004 irraa kaasee warri biyyoonni Awurooppaa training kan wataadara kan training itti godhanii Ghana irratti training godhu, Kenya irratti, Nigeria irratti gochaa jiru. And they established a special budget, kind of a program, which it calls Africa Peace Facility. Kana budgetii adda ta'e qopheessanii maqaa Africa Peace Stability maqaa Afrikaa nageenya Afrikaa fi tasgabbiina Afrikaa eeguudhaaf kan jedhu maqaa baasanii maqaa adda ta'e baasanii irratti qophaa'aa jiru jedhu. Since 2006, 1.9 billion euro were spent channeled through this program, which the EU says is development aid. Kanaafuu 2006 kaasee mootummoonni kuni biliyeena 1.9 ramadanii amma until 2004. No, 6. Yeah. 2006 kaasee biliyoona 1.9
tokkoo fi tuqaa sagal ramadanii socho'aa jiru jechaadha. But in fact, most of this money is spent in military missions of African states. 1.1 billion euro alone for the war in Somalia. Okay, maallaqni irra caalu maallaqni biliyeena tuqaa lama ta'uu waa'ee tireelingii garuu immoo kanaaf lola Somaalii keessatti ta'uudha bajanni kan ramadamee ittiin socho'aa turanii biliyeena tokkoo fi tuqaa lama jechaadha. So since 2007, 1.1 billion euro went to the Kenyan, Ethiopian, Ugandan and Burundian armies for fighting in this war. Yeah, kanaafuu 2007 kaasee immoo miliyoona tokkoo fi qabxii tokko biliyoona dhifama biliyoona tokkoo fi qabxii tokko ramadanii biyyoota Keniyaa, Somaalee fi Somaaleen Ugandaan tirmaatanii Itoophiyaan irratti tirmaattee lola Somaalee kana ittiin lolchisuudhaaf ramadanii hojjechaa kan jiranidha. This creates an incentive. If Ethiopia keeps its soldiers at home, he has to pay them itself. If it sends them abroad fighting in civil wars, the soldiers get paid by the European Union. Kanaafuu keessa bal'inaanii Itoophiyaan immoo wataadara ishee achumatti hambistee ofuma isheetiin akka kaffaltuu fi mootummaan EU'n akka kaffaluuf wataadara kanaaf akka kaffaluuf kan irratti hojjetamedha. And we can doubt whether Ethiopia or Kenyan governments really want a stable and prosperous Somalia. But apart from this, the external funding from the EU creates an incentive to keep the civil war in Somalia ongoing. Yeah, kanaaf egaa nuti gaafii guddaa kan qabnu gaafii guddaallee kan qabnu dhuguma Itoophiyaa haa ta'u Ugaandaas haa ta'u Keniyaas haa ta'u Somaaliyaan biyya nagaa taatee biyya tasgabboofte taatee jiraachuu ishii amananiitti haa ta'uudha kan lola sanatti seenanii garuu immoo duraan dursee immoo Afrikaan Yuuniyeeniin kan itti bu'uureffame yookiin hojii isaa kan jalqabe biyyoota Afrikaa kana nagaa eeguu fi tasgabbii naannoo sanaa cimsuudhaaf kan turedha jedha. And the strong military ties between Ethiopia or other African states and US and EU states have more advantages than the external funding. Kanaafuu immoo naannoo sanatti immoo mootummaan Itoophiyaa humna godhattee yookiin immoo humna waraanaan jabaattee jiraachuun ishii kuni mootummaa Ameerikaatiif haa ta'u mootummaa Awurooppaatii fi baay'ee karaa baneefii jira humnallee ta'eefii jira Itoophiyaatti gargaaramanii jiru biyyoota biraarraa biyyoota Afrikaa biraarraa. Because if you have those strong military ties, you can do whatever you deem necessary to stay in power. Kanaafuu yoo militariidhaan yookiin lolaan jabaattanii biyyi kun jabaatee walitti hidhata yoo qabaatanii biyya naannoo sana yookiin naannoo sana akka salphaatti to'achuudhaafis haa ta'u akka barbaadanitti ergamuudhaaf salphaa waan ta'eedhaafi. You can crack down protests, you can change the constitution, you can even fake elections. The Western states won't intervene, they will be silent because they don't want to lose their military bases and the military forces they set up for such a huge amount of money. Kanaafuu ammuma akka argaa jettan yookiin akkuma beektaa jirtanii mootummaan Itoophiyaa maqaa dimokiraasii jedhuun achi jiraatullee mootummaa Awurooppaatii
Awurooppaatiifis haa ta'u mootummaa Ameerikaatiif ergama waan ta'eef isaan walitti hidhata waan qabaniif akka mootummaan kun filannoo sobaa godhuun beekamu, akka dimokiraasiin hin jirren beekamu, akka guyyaa guyyaadhaan namni hidhamuun beekama, akka guyyaa guyyaadhaan namni du'uun beekama. Garuu walitti hidhateen mootummaa Ameerikaa fi mootummaa Awurooppaa faana waa'ee militarii kanaati yookiin waa'ee lolaatiin wal quunnamtees waan qabaniif mootummaa kana achi jijjiiruun barbaadanii mootummaa kanallee gargaaraa jiru jira. This is not only the case in Ethiopia, it is the case in Kagame's Rwanda, in Debby's Chad, in Djibouti, where all Western states have their military bases. Kana kun immoo Itoophiyaa qofallee miti mootummaa Rwaandaa, Ugaandaa ta'eef isaanis illee akkasuma Jibuutiin illee akkanuma maaliif military base waan qabaniif biyyoota kanarraayi. An interesting case is Niger, which has very small army, and this army is sent abroad under French command in the neighboring countries. Baay'ee kan nama hawwatu immoo biyya Niger jedhamanii biyya xiqqoodha. Biyyi Niger jedhan kun immoo afaan Faransaay haasa'u haa ta'uuti immoo warra French command maal jedhama loltoota Faransaay achirratti akka commanditti illee itti gargaaraman itti asaltansiisaa jiru. This is very good for France because there are so few soldiers from Niger in the country that France itself, with special forces, guards the capital and the uranium mines which it depends on. Kanaaf immoo mootummaan Faransii baay'ee kan itti tolee jiru yookiin irratti kan gammadanii jiranii koomaandii yookiin waraana adda ta'e achitti training kennuufi kun immoo karaa akkamii banee fi biyya Nigerii kana keessatti maa'idinii yuraaniyeem jedhamu jira. Kana immoo akka salphaattis argachuudhaafis irraa gargaaramuudhaaf karaa biraallee saaqeefii jira jedhu. So this some examples how the former colonizing powers now control African states by sending troops around the continent. This only shows the years 2012 and 2013. Just a few examples. Asirratti akkuma argaa jirtanii 2012 amma 2013 kaasee mootummaan Awurooppaa biyya Afrikaa kanatti akkatti modern colonization jechuun kolonii yookiin bitummaa biyya Afrikaa duriirraan kan duriirraa adda kan ta'e yeroo sanatti nama humnaan biyyuma sana weeraranii waan barbaadan gochaa turanii amma garuu maqaa silxanaan haa ta'u maqaa investimentiin haa ta'u maqaa adda addaatiin maqaadhuma nagaa eeguudhaan biyya kana weeraranii biyya kana bitaa jiru. Akkuma argaa jirtanii Afrikaan bakka meeqatti cicciramtee jirti isin jechaa jira. And what the map doesn't show, but you all know, is Ethiopia is a major player in this game. For example, as the host of the African Union. Kanaaf akkuma asirratti argaa jirtanii mootummaan Itoophiyaa achi gubbaarratti gahee guddaa taphachaa jira. Kana kan baneef immoo maaliif Afrikaa Union illee achitti waggaa waggaadhaa fi akkasuma ji'aan illee kan achitti walgahii gochaa turanii Finfinnee yookiin Addis Ababa irratti Itoophiyaa irratti waan ta'eedhaa fi Itoophiyaan gahee guddaa taphachaa jirti. Biyyoonni kun akka haala akkasiitiin wararamuu ishiitiin jedhu. So Germany, as a newly emerging power, wants to join that game,
mootummaan Jarmanii immoo amma dhuma gubbaarratti tapha kana keessatti seenuudhaaf amma jalqabaa jirti yookiin immoo fedhii guddaa qabaachaa jirti jedha. For many years, for example, Ethiopian soldiers may come to Germany and get trained for the service in the general staff. Waggaa dheeraadhaan dura mootummaan yookiin wattaaddarri Itoophiyaa biyya Jarmanii kana dhufee silxana adda addaa akka fudhachaa ture hin beekamaa yookiin immoo silxanaas darbee yookiin maateriyaal jechuun gargaarsa adda addaa kan lolaan wal qabatee jechaadha akka gargaaramaa akka turan beekamaadha. From 2010 to 2040, a team of German military counselors were present in Ethiopia to organize the free transfer of used military material from Germany to the Ethiopian army completely for free. Waggaa 2010 amma 2014 kaasee yookiin biyya Ameerikaa wattaaddarri Ameerikaa fi wattaaddarri Awurooppaa Itoophiyaarraa yookiin meeshaan isaanii qaraxa malee waa tokko malee akka Itoophiyaarraa gara Awurooppaatti dhufanii tireeningii fudhatan yookiin immoo gargaarsa adda addaa akka argatan murtaa'ee ture jedha. In 2010, the German Foreign Office paid 1 million to the Ethiopian military to train 1,000 Somalian policemen, which afterwards disappeared and reappeared as the Ethiopian proxy militia in the Somali civil war. Kuma lamaaf kudhanii kaasee mootummaan Jarman miliyeena 1,000 miliyeena yuuroo tokko bajeta ramadee wattaaddara 1,000 asalxansiisaa ture Somaaliyaa keessatti. Somaaliyaan ears bars xoorinatti isa jennu sanarratti wal dhabiinsa Somaaliyaa irratti kan akkasitti wal lolchiisaa ture. Mootummaa Jarman maallaqa kanaatti dabalee tureeyuu kan jedha. Since 2016, there are also German police counselors in Ethiopia to train and counsel Ethiopian police in border management and border monitoring. Okay. Kuma lamaaf kudhanii amma kuma lamaaf 14tti darbees immoo 2016 kaasee immoo mootummaan Jarmanii ammas waa'ee dibbar waa'ee boorderii eegumsaaf jecha mootummaan Itoophiyaa mootummaan Jarman mootummaa wattaaddara Itoophiyaatiin ramadee fi eegsisaa ture jedha. Daangaa dhiifama yaadadhe daangaa eegsisuudhaaf wattaaddara ramadee maallaqa kanaa ramadeet asalxansiisaa ture jedha. Apart from this militarization, which channels money to the military and also the police, there is also a bureaucratic and even scientific militarization. Kana qofallee miti dabalataanis immoo mootummaan Jarman waa'ee saayintifikii waan ta'een kompiitaraayizii adda addaatiin gargaaramee akkaataa waraanaa kana jabeessuu irratti mootummaan Jarman mootummaa Itoophiyaa gargaaraa ture dhoksaadhaan jedha. And this is where Ethiopia, Addis Ababa, plays a major part too. Kun immoo mootummaan Itoophiyaa Addis Ababa biyyoota Afrikaa kana akka kolonii ta'aniif akka weeraraniidhaa fi kan karaa banee
fi tapha guddaa kan taphatu mootummaa Itoophiyaa fi mootummaa biyya Itoophiyaati jedha. So when talking about the strategies in the international debate, or the US or the EU, they really talk about things like African solutions to African problems. And they call those soldiers that they train the boots on the ground. Yeroo haasa'anii waraqata gubbaarratti yeroo haasa'anii rakkoon Afrikaa kan murtee ittiin argatu yookiin gaafiin Afrikaa lolla Afrikaa murtee kan ittiin argatu Afrikaadhaanii biyya biraa xalqaa gabbinatti isa jennu kana keessatoon seeniin Afrikaadhumatu ofii isaaniitii rakkoo isaanii hiikuu danda'a kan jedhu ture. Garuu asirratti kan argaa jirtan beektanis illee mootummaan Awurooppaa biyyoota kana biyyoota Afrikaa akkamitti akka ilaalaa jiranii siistama akkamii fayyadamanii biyya kan akka jeeqaa biyya kan akka babal'eessaa akka jiranii hifaadha. Kun immoo istiraateejii yookiin immoo hariiroo hojiin ittiin hojjetan kun hifa kan taane dhoksaadhaan lafa jalaatiin biyyoota kana diddiigaa jiru jedha. So this is very colonial speech, and it is not, or very few voices are heard which reject it, and very few voices are heard who reject that the civil war in Somalia, the Ethiopian war fought in Somalia, is not a peace operation. Garuu akkuma beektan immoo mootummaan Itoophiyaa lola Somaalee keessatti ta'e kana wattaadarri Itoophiyaa Somaalee keessatti argamee kan godhame garuu biyyoota tokkootiin biyyoota muraasa ta'een kun maataa jedhamee dhoowwamee jibbamee yookiin kompleenii gochaa ture. Haa ta'u immoo malee mootummaan Itoophiyaa wattaadara isaa gara Somaaliyaatti ergee wattaadarri Itoophiyaa immoo maal akka gochaa ture beektu mana barumsaa gubaa ture uummata naannoo tokko qubatee dura irratti gubaa ture daa'imman yookiin immoo dubartootii adda addaa haala biraatiin qunnamaa ture. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa naannoo sana nagaa buusuudhaaf otoo hin taane ergamtuu ta'ee Awurooppaadhaaf yookiin Ameerikaadhaaf hojii isaanii dalagaa ture mootummaan Itoophiyaa jechaa jira. Because critical voices are overwhelmed by an orchestrated discourse of many institutions, scientific or pseudo-scientific institutions, which completely echo the Western discourse on help for Africa and all the strategy I spoke about so far. Ammaatti kan haasaa ture haalumti mootummaan Awurooppaa Afrikaa irratti qabanii gara bal'inaan kan gochaa ture instituushinii adda addaa dhaabatanii maqaa ifa hin taaneen dhaabatanii biyyoota Afrikaa adda addaa rakkoo yookiin immoo lola ittiin gochaa kan turanii bal'inaan kanan immoo asirratti haasa'uudhaaf deemaa tures jirus kana fakkaataa jira. Many of these institutions, like the Institute for Peace and Security Studies or the African Institute for Security Studies or the how is it called, Life and Peace Institute and so on, who publish lots of reports and studies and who are financed by USAID, the European Union, and German foundations are based in Addis Ababa. Dhaabbileen adda addaa asirratti maqaa siin dha'uudhaaf yaalee fakkeenyaa fi dhaabbilee nagaa eegumsaa dhaabbilee immoo kiraayim maal jedhame sima wanjala dhaabsisaa darbees immoo dhaabbilee waa'ee
dhaabbileen kun immoo kan maqaa bifa adda addaatiin kan qophaa'e biyyuma kana kan fandii ta'an yookiin immoo gargaarsuma kan argan mootummaa Jarmanii fi mootummaa Awurooppaa fi mootummaa Ameerikaadhaan kan ka'e kun immoo hojii isaanii akka salphaatti ittiin hojjechuudhaaf jedha. They pretend to be the civil society or the young leaders of Africa, and they hold like nearly every day big conferences in the city with lots of guests, staying in expensive hotels and so on. You will know this better than I think. Kana jechuun egaa akkuma jedhee dhaabbileen kun immoo darbees immoo akkuma young leader kan jedhan ijoolleen gurguddoo yookiin barumsaan naannoo sadarkaa yuunivarsiitii ta'an sadarkaa baratanii leenjii maqaa leenjiitiin gara Afrikaa irraa Awurooppaa dhufanii leenjii adda addaa fudhatanii hoteela guddaa haa ta'u akka gaariitti bashannananii jiraatu. Kun kana jechuun egaa karaa isaaniitiin itti fayyadamanii maqaa akkasii mijeessanii fi walitti dhufanii karaa itti agarsiisu jechaadha. Jaroonni kun gaafa dhufanii asitti treeningii fudhatanii biyya isaaniitti deebi'anii informationii biyya isaanii keessa jiru maayidinii biyya isaanii keessa jiru kan karaa bananii fi gara fuulduraatti irratti hojjetamee biyya isaanii dhaqanii biyyi sun haala biraatiin akka saamamtu yookiin immoo isaanumti immoo lola isaan walakkaatti uumanii biyyi sun nagaa dhabdee gaafsan immoo mootummaan Afrikaa mootummaan Ameerikaas haa ta'u mootummaan Awurooppaa biyya sana seenee akka salphaatti waan jiru irraa fudhachuu danda'u yookiin akka maayidiniin siin jedhe kana jechaadha karaa ittiin banatanidha jechaadha. Kuni dhoksaadhaanii maqaa treeningii jedhuun yookiin maqaa gargaarsaa jedhuun kan dhaabbatedha jechaadha gabaabumatti. The same is true for the meetings of the African Union or the peace talks where the Ethiopian government acts as an agent for US and Western positions, even bigger conferences, even more expensive hotels and so on. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa birattis haa ta'u mootummaan Itoophiyaa namtillee haaluma kanaatiin namoota leenjisee namoota adda addaa quunnamee maqaa treeningii jedhuun biyya adda addaa biyya Awurooppaatti ergee Ameerikaattis ergee maallaqni isaa baasiin isaa danuus haa ta'u haa xiqqaatu haala akkasiitiin treeningii gochaa jira wal quunnamtiillee uumaa jira. Afrikaa qofallee miti Itoophiyaan illee akkas gochaa jirtidha. So Addis Ababa is really growing to be the capital of the African continent, but as a capital of a continent not owned by the Africans. Finfinneen yookiin Addis Ababaanii magaala guddoo Afrikaa taatee jirti. Magaala Afrikaa guddoo kan taate bakka bu'aa yookiin bakka bu'aa Afrikaa taatee jirti. Garuu akka maqaa isheetii miti kan irratti dalagamaa jiru hojjetamaa jiru Afrikaaf otoo hin taane Awurooppaadhaaf yookiin Ameerikaadhaaf hojii ishee hojjechaa jirti. Maqaadhumaan Afrikaan yookiin Finfinneen bakka bu'aa Afrikaati jedhamtee waamamti. The occasion for the last visit of the German Chancellor Merkel in Addis Ababa is very symbolic for this, because the occasion was the official opening of the Peace and Security Building. Akkuma yaadatta waggaa darbe Angela Merkel Finfinnee yookiin Addis Ababaa Itoophiyaa dhattee turte achirrattis immoo uummata Afrikaa Yuuniyoon illee quunnamtee turte tokkummaa Afrikaa quunnamtee turte garuu maqaan isaa waa'ee nageenyaa fi waa'ee seekuritii irratti kan jedhudha. This is indeed a military headquarter with a permanent presence of high-ranking Western generals, soldiers. Kuni dhugaadhumatti immoo waa'ee lolaa jabeessuudhaaf yookiin militarii waa'ee lolaa kan jabeessu kan of keessaa qabudha. Adda dureen kan durfamu Awurooppaa fi Ameerikaadhaan kan durfamu kan ta'udha.
The day before Merkel arrived, the Ethiopian government declared state of emergency. Guyyaa Angela Merkel Addis Ababa yookiin Itoophiyaa deemtuun dura mootummaan Itoophiyaa labsii tokko labsii emergency states labsii dhuma muddama labsii muddama labsii ture mootummaan Itoophiyaa 500, maybe rather 1,000 of protesters were killed in the weeks and months before by the Ethiopian police and military. Sana dura gaa kundi keessanuu beektanu gara nama 500 du'aa tureeyyuu mootummaan biyyoonni Itoophiyaa amma uummanni Itoophiyaa kana immoo lola irra ture yookiin immoo hiriira guddaa irra ture jedha. This is what, for example, Human Rights Watch reported. So the German government knew about it, but it did not find critical words on this. Kanammo mootummaani namoonni human rights hojjetan irra riipoortii godhanii jiru mootummaan Jarmaniis yookiin Awurooppaanis hin beeku waa'ee kanallee waa'ee balaaleffanne jechaadha. Garuu Angela Merkelis dhattee kana hin beekti ammanallee waan balaaleffatte hin qabdu jedha. Instead, she promised more money for Ethiopian missions abroad, more support for the Ethiopian army, and new support for the Ethiopian police, which was responsible in this bloodshed against protesters. Isheen egaa salaatoo ta'ee dhuguma namummaan otoo ishiitti dhaga'amee ta'ee yookiin immoo dhuguma nagaa tasgabbiina Itoophiyaaf deemtee otoo ta'ee namoonni akkanatti dhiiga isaanii gad lakkisanii namoonni akkasitti du'aa otoo jiranuu